Hello friends, now today I am with you to discuss one of the very important topic from organic chemistry that is called as the organic hydroxy compounds. As all you know very well, organic hydroxy compound is a broad name. Actually in this organic hydroxy compound we have two branches. The first branch in this topic is called as alcohols and second branch in this point is called as the topic is called as the phenols. Actually, alcohols and phenols, these two compounds collectively called as the organic hydroxy compound. So, what is the detailed matter required for the alcohols? What is the detailed matter required for the phenols? We are discussing in the topic as an organic hydroxy compound. Before going to start the alcohol, now I am defining you what is difference between alcohols and phenols. Once if you know the difference between alcohols and phenols, then it is very easy to you identifying alcohol and phenol. So, dear friends, what is the meaning of alcohols? All you know, alcohols is the organic compound in which OH group must be attached to the saturated carbon. So म्हणजे तुम्हाला अल्कोहोलला ओळखण्यामध्ये कधीच ट्रबल येता कामा नये. त्याचं कारण असं की जर समजा OH तुमचा सॅच्युरेट कार्बनला अटॅच असेल, नाव हाऊ टू आयडेंटिफाय whether the given carbon is saturated or not? It is a very simple to you. You take the help of chemical bonding. How? Suppose for example, if hybridization of carbon is sp3, it means no doubt this carbon is saturated. And if OH group is attached to such saturated carbon, then no doubt the given compound is alcohol. So it is a very simple things to identify alcohols and phenols. Why I am given you differences between alcohols and phenols? Because maximum time in isomerism chemistry, you have some questions in the alcohols and phenols. Which type of questions? See, I will ask you. Now, what is the meaning of phenol? Phenol is the organic compound. Phenol is the organic compound in which OH group is attached to the unsaturated carbon. Means what? Alcohol is the organic compound in which OH group is attached to what? OH group is attached to saturated carbon. And what is the phenol? Phenol is the organic compound in which OH group is attached to unsaturated carbon. What is meaning of unsaturated carbon? The carbon must be sp2 hybridizer. And whenever hydroxy group is attached to sp2 hybridizer carbon atom, then such compound is called as, actually it is enol. Actually you know very well in nomenclature system, double bond is called as the in and OH is called as the enol. It is actually enol. But whenever if we consider the benzene ring, suppose for example we have a benzene ring, benzene is called as the phenyl, that is PH. And when we put OH here, this is double bond OH, therefore it is called the PHENOL, therefore it is a phenol. So dear friends, this is the very simple things whenever we discussing about alcohols and phenols. As per my idea, you don't have any problem in identifying what is the meaning of alcohols and what is the meaning of phenol. So why I am giving you this type of introduction to you? Because maximum time in isomerism chemistry, they ask you some question. The question is like this. Suppose for example, they are given you this molecule. We have this type of molecule. Suppose we have a CH2OH. This is called as benzyl alcohol. Okay, doesn't matter. Name is different matter. And suppose we have this is OH called as CS3. If anyone asks you the question, no doubt these two compounds have the same molecular formula, na? Why these two compounds have the same molecular formula? Because number of atoms, carbon, hydrogen are same. But what is the relation between these two? You get confused, right? Because here also benzene ring is present, then some people say this is also phenol. No, this is alcohol. Why? In this case, OH group is attached to saturated carbon. This is a sp3 hybridizer carbon, na? And whenever the OH group is attached to sp3 hybridizer carbon atom, then such compound is called as alcohols. And whenever the OH group is attached to, now this carbon is sp2 hybridizer carbon. Yes or no? This carbon is not sp2 hybridizer carbon. This compound is phenol. And dear friends, then what is the relation between these two? The relation between these two, these are the functional isomer. Why alcohols and phenols? These are the different functional group. Therefore, in short way, we say that alcohols and phenols are the functional isomer. One benzene alcohol, and this is called hydroxy. This is cresol. Benzene alcohol and cresol. These two are the functional isomer of each other. आता तुम्हाला भविष्यात कन्फ्युजन होणार नाही. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, if OH is on saturated carbon, then such compound is called as alcohol, and if OH is on unsaturated carbon, then such compound is called as the phenol. Alcohols and phenols, these two compounds are very important in organic chemistry. Now, first we see detail what is meaning of alcohol, what is its classification. Then after alcohol, we move toward the phenol. See, dear friends, actually you must know the classification of alcohol. You know the first classification is there. Listen.
if you want to classify any organic compound, then any classification must have some base. Without base, we cannot classify organic compound or anything. So what is the base behind the first classification? The base behind the first classification depends upon number of hydroxyl group present in organic compound. Listen very carefully. The classification depends upon what? Number of hydroxyl group. So depends on number of hydroxyl group. These compounds are called as monohydroxy. What is the meaning of monohydroxy alcohol? What is the meaning of monohydroxy alcohol? The alcohol which contain only one OH group in their molecule. Yes or no? If the alcohol contain only one OH group in their molecule, then such alcohol is called as the monohydroxy alcohol. The example is CH3CH2OH methyl alcohol or ethyl alcohol. The second classification is there. The second classification is also called as, this is called as the dihydroxy alcohol. Dear friends, what is the meaning of dihydroxy alcohol? The alcohol which contain two OH group in their molecule, then such alcohol is called as the dihydroxy alcohol. Actually, the common name of this compound is glycol, and glycol is very important in aldehydes and ketones because this compound is used for the protection of carbonyl compound, reaction of alcohols with aldehydes and ketones. म्हणून हे तुम्हाला तिथे लक्षात ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे. याच्यानंतर तिसरा जो कंपाऊंड आहे, द थर्ड अल्कोहोल इज कॉल्ड बाय द trihydric alcohol. What is the meaning of trihydric alcohol? The alcohol, the organic compound or alcohol which contain three OH group in their molecule, this is called as the trihydric alcohol. And the best example of the trihydric alcohol is called as the glycerol. And finally, the fourth compound is there. That the fourth compound is called as the polyhydroxy alcohol. Dear friends, what is the meaning of polyhydroxy alcohols, or how we define this polyhydroxy alcohol? The polyhydroxy alcohol means what? The alcohol which contain four or more than four OH group in their molecule. The best example of polyhydroxy alcohol is a sorbitol. Suppose CHOH. This is CHOH taken how many times? 4 times. And finally this is CH2OH. So this is the first classification, and this classification depends upon number of OH group present in their molecule. Now again, alcohol also has another classification. Now the second classification, that classification is for the monohydroxy alcohol. Actually, you doesn't have dihydroxy, trihydroxy, polyhydroxy. You must know the detailed study related to the monohydroxy alcohol. Now, what is the classification of monohydroxy alcohol? It depends on what? Actually, classification of monohydroxy alcohol depends on nature of carbon atom. Nature of carbon atom which the OH group is attached. Listen very carefully. Nature of carbon atom which the OH group is attached. This is a very interesting phenomenon related to this classification on the basis of nature of carbon atom which the OH group is attached. Dear friends, see toward the board. This is a very interesting and very important concept required to you. What is the meaning of this? Now the first part is this. Suppose for example we have a CH3 bond CH2 bond OH. This is called as the primary alcohol. This is called as what? This is called as primary alcohol. What is the meaning of primary alcohol? The primary alcohol means what? OH group is attached to primary carbon. What is primary carbon? The carbon which is attached to another only one carbon. This is the 1 degree carbon. This is the primary carbon. Why this is called as primary carbon? Because this carbon attached to another only one carbon. Therefore, it is called as the primary alcohol. Also, the same things happens here. So, dear students, see what this. Suppose I have this type of carbon. You know what is this? This is called like the allyl carbon. Allyl carbon. You know this is called like the allyl carbon. So, what is difference between this alcohol and this alcohol? The difference is that this is a primary aliphatic alcohol. Is it okay? This is primary aliphatic alcohol. But this is what? This is primary allyl alcohol. You know, this is what? Primary allyl alcohol. Listen, these are the very interesting concepts which is present in the chemistry. No doubt both are primary. This is primary aliphatic alcohol and this is the primary allyl alcohol. Also one more alcohol is there. That one is called like, suppose for example I have this type of carbon atom. You know what is the nature of this carbon? This carbon is called like the benzyl carbon. You know, this is aliphatic, this is alkyl, or this is allyl. Three people say this is in place of aliphatic we say alkyl. This is alkyl, this is allyl, and this is benzyl. But after all, what is the similarity between all these carbon atoms? The similarity is that this one is primary carbon, this one is also primary carbon, this one is also primary carbon. But difference is that this is primary alkyl alcohol, this is primary alcohol.
This is primary allyl alcohol. Yes or no? And what about this? This is called as the primary benzyl alcohol. You know, म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल असं मला अपेक्षित आहे. तुम्हाला कळलं का त्याच्यामधला मेजर डिफरन्स काय? म्हणजे हे कोण प्रायमरी अल्किल अल्कोहोल, हे कोण प्रायमरी अनिल अल्कोहोल आणि हे कोण प्रायमरी बेन्झिल अल्कोहोल. क्लिअर कट डिस्टिंग्विश आहे. म्हणजे तुम्हाला जास्त टेन्शन घ्यायची गरज नाही. आता यालाच तुम्हाला सेकंडरी कसं करणार तुम्ही? साधा लॉजिक आहे. सपोज वी कन्वर्ट दिस प्रायमरी कार्बन इनटू सेकंडरी कार्बन. आता मला सांगा की दिस इज अ सेकंडरी कार्बन, देन दिस इज सेकंडरी अल्कोहोल ना. बट सेम थिंग्स हॅपन्स हियर. इथं कसं सेकंडरी करणार तुम्ही? CH2 डबल बॉन्ड CH. Now this is CH3. Now this is OH. After all, this is allyl carbon. But allyl carbon is also secondary ना. तर हा allyl carbonच आहे. पण या मिथाइलमुळे काय झालं? तो सेकंडरी झाला. पण याचं नाव काय असेल तुम्हाला? What is this? This is the secondary allyl alcohol. Yes or no? What about this? This is called as the secondary what? Secondary allyl alcohol. And suppose for example, if we convert into secondary benzyl alcohol, so this becomes the CH3 and this is the OH. Now dear friends, no doubt this carbon is a benzyl carbon, but benzyl carbon is also secondary now. Therefore, what is the name of this compound? The name of this compound is the secondary benzyl alcohol. Yes or no? What is the name of this compound? This is secondary benzyl alcohol. So similar manner, we convert it into tertiary also. So if we consider here, suppose I write this is, what about this is a tertiary alcohol or this is a tertiary alkyl alcohol. Yes or no? But what happens? The tertiary allyl alcohol, this is CH2 double bond CH bond C bond CH3 bond CH3 and here OH. This is a tertiary carbon, but this tertiary carbon is after all allyl tertiary carbon, na? And whenever the OH is attached to allyl tertiary carbon, then this is called like the tertiary allyl alcohol. And also we convert it into the tertiary benzyl alcohol, but after all this is tertiary carbon. So dear friends, as per my idea, you don't have any problem in this classification because some in-test question are there in the NCERT book. So you see that in-test question, in that in-test question, you have a first question, identify the given alcohol, whether the given alcohol is primary alcohol or primary allyl alcohol, or suppose you check that 11.1 question, the in-test question given in 11.1. In that in-test question is there, in that identification of alcohol and how to identify this crystal clear picture present in front of you. This is primary alkyl, secondary alkyl, tertiary alkyl, primary allyl, secondary allyl, tertiary allyl, primary benzyl, secondary benzyl and tertiary benzyl. So as per my idea, you don't have any problem in the classification of this alcohol. And finally we have one more classification. This is a star classification. Dear friends, this carbon is called like the vinyl carbon, This carbon is called as the vinyl carbon, and whenever the OH group present on the vinyl carbon, this is called vinyl alcohol. But actually, it is enol. We cannot consider this in the alcohol chemistry. Why this is enol? Because enol is a different functional group. Yes or no? Because sometimes enol tautomerize to aldehydes or ketones. So that's why you have a very important things related to this only classification. So see very seriously towards this classification. So this is a very simple part of this topic by considering this classification. As per my idea, you know very well the nomenclature system of these alcohols. Generally, alcohol is a functional group. Then ending E from that corresponding alcohol, alkane is replaced by OL. Therefore, alkane becomes the alkanol. And alkanol is the IPC name of this alcohol. The rules required to discuss the IPC name of the given compound, that all rule you know very well. Now, we are moving toward the next very important part of this topic. Sometimes they ask you the question on structure of alcohol. So, dear friends, so I skip the nomenclature and isomerism. You know very well in nomenclature, alcohol is capable to show the chain isomer, alcohol is capable to show position isomer, also alcohol is capable to show functional isomer. Why? Because alcohol show functional isomer with the ether. You know very well ether also show metamer. The metamers of that ether, it might be position or chain, but the priority goes to the metamer. That one is the isomerism chemistry of the ether. But now we are considering only alcohol. Alcohol show functional isomer with the ether, alcohol show chain isomer, alcohol show position isomer, etc. etc. You read that all part of the isomerism in isomerism chemistry. You know nomenclature. Now I am going to discussing with you the next and very important part of this topic. Might maybe happen they ask you the question in your competitive examination or in your examination. So dear friends, by considering that scope, you must know the structure of alcohol. Sometimes what's happened, they ask you the question on structure of functional group. So
Now I am discussing with you the next and very important part of this topic. That what is called like the structure of what? Structure of what? Alcohols. Because once if you know the structure, might be happen so many questions arises from this structure of alcohols. That is hybridization, bond angle, bond length, etc. etc. See what is. I will give you one structure to you. Suppose I have this type of alcohol. You know this is called like the methyl alcohol. Yes or no? This is CH3OH. You know very well CH3OH means what? This is methyl alcohol. So what happened in this methyl alcohol? Suppose for example, if I ask you to see the bond length of this O and H, this bond length is 96 picometer. You know why the bond length is less? Because the bond between O and H is a polar bond. This bond present between different electronegative element, and whenever the difference in electronegativity increases, bond length decreases. You compare this, you know, when we compare the bond length of OH to the other bond, this is a 96 picometer, and dear friends, this is 142 picometer. I know the electronegative difference between O and H is more as compared to C and O, therefore this is 142 picometer, and the bond angle of this is 108 degree 9 minutes. So dear friends, these are the very interesting phenomenon related to this concept. And what is the hybridization of this carbon which attached to the OH group? The hybridization of this carbon is sp3. And what is the hybridization of this oxygen atom? The hybridization of the oxygen is also sp3. You know very well. The lone pair of electron which is present on the oxygen atom present in sp3 hybrid orbital. म्हणजे तुम्हाला बऱ्याच वेळेस प्रश्न विचारतात. In alcohol, the oxygen of OH group is attached to carbon by sigma bond formed by the overlap of sp3 hybridized orbital of carbon with sp3 hybridized orbital of oxygen. म्हणजे ही जी CO ओव्हरलॅपिंग आहे, तर का तुम्हाला अल्कोहोल मध्ये जी CO ओव्हरलॅपिंग आहे, दिस इज sp3 ओव्हरलॅपिंग. बऱ्याच वेळेस तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो, which type of overlappings are present in this case? This is called as what? sp3 overlapping. आणि कधी कधी तुम्हाला प्रश्न असा विचारतात, what is the OH overlapping? This overlapping is called as sp3s overlapping. yes or no? याला कोणती म्हणतो आपण? sp3s. So sp3 overlapping ची बॉन्ड लेंथ आहे 142 पिकोमीटर आणि sp3s overlapping ची बॉन्ड लेंथ आहे 96 पिकोमीटर. आणि तुम्हाला माहित आहे, even though this is the sp3 hybridization, as per we consider the tetrahedral bond angle, we expecting tetrahedral bond angle, but bond angle is something reduces from the tetrahedral due to the bond pair repulsion. You know, this is a very interesting concept related to structure of this phenomenon. Now dear friends, if we compare this structure with the phenol, because what's happened, maximum time they ask you the question on structure also. Suppose for example we are comparing the structure of alcohol with the structure of phenol. You know, this is the phenol, na? Difference is that this is sp2 hybridized carbon, this is sp3 hybridized carbon. Now what is difference between this structure? Now the bond length of this is 136 picometer. बघा comparison बघा, इथं 142 इथं 136 का? Because you know in phenol the lone pair of electron which is present on that oxygen atom, the lone pair is in resonance of that benzene, and whenever the lone pair with the resonance of benzene, the single bond has some double bond character. आता मला सांगा, इथं जर डबल बॉन्ड कॅरेक्टर आले तर ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ कमी होईल ना, पण इथं असं होतंय का? इथं असं होत नाही. म्हणून तर अल्कोहोल अँड फिनॉल दिस टू आर द डिफरंट फंक्शनल ग्रुप. कळलं का तुम्हाला? इथं प्युअर सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर आहे, पण 142 pm आहे. with a double bond character आल्यामुळे त्याची बॉन्ड लेंथ काय झाली? द बॉन्ड लेंथ ऑफ दॅट O bond is something less. This is called as the 136 picometer. आणि याचा जो बॉन्ड अँगल आहे, this is 109 degree. कळलं का तुम्हाला? आणि बाकी तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. The bond length of this OH is again less than the bond length of the OH is present in the alcohol. कळलं का तुम्हाला? त्याच्यापेक्षा ती बॉन्ड लेंथ कमी झाली. आता तुम्ही काय करा, आणखी एक one more comparison I am given to you. Which is that one more comparison? Suppose for example we compare the alcohol with ether. You know, we compare the alcohol with what? Ether, because this comparison is also very interesting to you. Why we compare the alcohol with ether? You know, very interesting one more points are present in ether. This is 142 pm, this is 141 pm. Obviously, nah. Why bond length is similar to the alcohol? Because in ether also there is no resonance. This have only single bond character, ना. मला सांगा, जर सिंगल बॉन्डच कॅरेक्टर असतील तर इथरची आणि अल्कोहोलची बॉन्ड लेंथ जवळपास कशी असणार आहे? 100% सेमच असणार आहे. हे झालं तुमचं इथरचं. आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा इथरचा कोणता आहे?
याच्या बॉन्ड अँगलचा. दिस इज द ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल इवन दो दिस ऑक्सिजन हॅव sp3 हायब्रिडायझेशन, पण याचा बॉन्ड अँगल टेट्राहेड्रल पेक्षा जास्त येतो. अशा गोष्टी लक्षात ठेवता तुम्ही. ऍक्च्युली आपल्याला काय वाटते की VSEPR थेरी काय सांगते तुम्हाला, बॅलन्सड इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी व्हॉट सेज दॅट whenever the lone pair repulsion is there, then lone pair repulsion reduces the bond angle by 2.5. Whenever lone pair repulsion is there, then lone pair repulsion reduces bond angle by 2. Actually, even though in ether molecule, बघा इकडे इथर मध्ये तुम्हाला लोन पेअर रिपल्शन असून सुद्धा त्याचा बॉन्ड अँगल 109 नाही, 109 पेक्षा कमी नाही. त्याचा बॉन्ड अँगल आहे 111 डिग्री 0.7 मिनिट. बघा म्हणजे हे तुम्ही विसरू नका. तर अशा गोष्टी तुम्हाला खूप महत्त्वाच्या असतात, त्रासदायक असतात. आपण काय विचार करतो, वी आर थिंकिंग अबाउट द नॉर्मल बॉन्ड अँगल. हे तुम्हाला एनसीईआरटी सांगते, एनसीईआरटी. म्हणून यू मस्ट बी फॉलो द एनसीईआरटी बुक. Once if you know that question, suppose anyone asks you the question, what is the bond angle with the molecule? 90% लोक स्लिप होतात का? Because we go toward the hybridization. Then hybridization is sp3, and whenever sp3 hybridization is there, then bond angle is 109 degree 28 minutes. But actually, we people think about this lone pair bond pair repulsion. The bond angle is like a water molecule. In water, bond angle is 105 degrees Celsius. But why not happen this? Due to the steric factors. You know, this is steric factor. This is steric factor. Due to the steric hindrance, two methyl group go away from each other. मला सांगा, दोन मिथिल ग्रुप जर एकमेकांपासून दूर जात असतील तर या कसलीच आणि कुठलीच शंका नाही की त्याचा बॉन्ड अँगल वाढेल. म्हणून डिअर स्टुडंट्स, यू मस्ट नो द कंपॅरिझन बिटवीन दिस टू. तुम्हाला हे कुठेतरी माहित असणं अतिशय गरजेचं आहे. याचं हायब्रिडायझेशन sp2 आहे. म्हणून छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या असतात ना, यू रीड व्हेरी केअरफुली फ्रॉम दॅट बुक. वन्स इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दॅट बुक, देन इट्स बिकम व्हेरी सिम्पल टू यू. म्हणून सगळ्यांनी अतिशय व्यवस्थित लक्ष द्या. यू रीड द स्ट्रक्चर. माइट मे हॅपन वन ऑर मोर क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दॅट बुक. तुम्ही सगळ्यांनी बारकाईने त्याला बघितलं पाहिजे आणि तुम्ही बघाल असं मला अपेक्षित आहे. राईट. आता जाऊ आपण प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल कडे. आय विल गिव्ह यू व्हेरी स्मार्ट स्किल टू यू हाऊ टू प्रिपेअर द अल्कोहोल. यू डोंट वरी, व्हेरी स्मार्ट स्किल. व्हॉट हॅपन इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल? ऍक्च्युअली preparation of alcohol, maximum parts of the preparation methods are present in your alkene topic. The preparation of alcohol, the first preparation is there. Preparation of alcohols from alkenes. Listen very carefully. Preparation of alcohols from alkenes. I will give you very smart skill to you how to prepare the alcohol from alkene. Listen. Suppose for example, dear friends, I have CH3. I will give you the first example, first reaction. That the first reaction is called as the hydration of alkenes. Hydration of alkenes. Listen very carefully. The matter which required to you for your NWT or any competitive examination or any university examination, I will give you only that smart matter to you how to keep in this reaction in your mind. Hydration of alkenes. Dear friends, what is the meaning of hydration? Hydration means what? Suppose for example CH3 bond CH double bond CH2. Suppose propene. Why I am taken the propene is the best example? Because this is the unsymmetrical alkenes. Once if you know the unsymmetrical, then doesn't matter in symmetrical. Na? Symmetrical is very simple. Suppose for example propene on hydration, that is addition of water. But how the water we are in dilute HCl or dilute H2SO4? You just use any dilute acid. And propene on hydration in dilute acid. The propene on hydration in dilute acid, it gives the product. That the product is called as the propane 2-ol. Propane 2-ol. Dear friends, what is the conclusion in this case? Conclusion in this case, you know Marconics and anti-Marconics addition. Actually, what Marconics and anti-Marconics says that the negative part of the reagent, that is negative part means OH minus, goes to the carbon of carbon-carbon double bond which contains the less number of hydrogen atom. Now I will give you small mechanism of this reaction. Actually, no need to discuss the mechanism, but I will give you, because in mechanism you have one important thing. What happened in the mechanism of this reaction, dear friends? What's happened in the mechanism? Suppose, for example, we have a CH3CH2, and no doubt reaction we carried out in acidic medium. What is the function of acid? No doubt, if acid is there, then acid donate a proton. This is the first right of acid. It always donate a proton. You know, alkene is Lewis base na, but proton as acid देणार. Alkene proton घेणार ही acid base reaction आहे, because alkenes are Lewis bases. Problem असा, प्रोटॉन तुमचा इथे ऍड होईल का इथे ऍड होईल, तुम्हाला दोन कार्बोकॅटन तयार होतील किंवा तोच कार्बोकॅटन तयार होईल जो मोर स्टेबल असेल. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, तुम्हाला सेकंडरी कार्बोकॅटन तयार झाला. म्हणजे सेकंडरी कार्बोकॅटन तुम्हाला तयार झाला. बघा, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस रिएक्शन? एवढंच लक्षात ठेवा. मी काय सांगतो तुम्हाला,
एवढं लक्षात ठेवा. इन हायड्रेशन इंटरमिडिएट इज व्हॉट. इन हायड्रेशन इंटरमिडिएट काय तुम्हाला कार्बोकॅटायन. आता मला सांगा बाळांनो, आता हे तुमच्या लक्षात राहील ना, इंटरमिडिएट इज कार्बोकॅटायन. आता पुन्हा दुसरं लक्षात काय ठेवलं पाहिजे तुम्ही, इफ कार्बोकॅटायन इज फॉर्म. इफ म्हणजे कार्बोकॅटायन तयार झाला म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, इफ पॉसिबल. इफ म्हणते मी तुम्हाला, ऑलवेज नाही, इफ पॉसिबल. पण कार्बोकॅटायन मध्ये काय पॉसिबल आहे, इफ पॉसिबल रिअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. येस ऑर नो, इफ पॉसिबल रिअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. आता हे तुम्ही विसरू नका, बस एवढं तुम्ही विसरू नका. आलं लक्षात तुमच्या. मग इथं काय म्हणणार तुम्हाला, कार्बोकॅटायन तयार झाला, पण तयार झालेल्या कार्बोकॅटायन कडे तुमचा वॉटर मॉलिक्यूल काय करणार, OH मायनस देणार, आणि OH मायनस दिल्याच्या नंतर द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज द प्रोपेन टू ऑल. आलं लक्षात तुमच्या. म्हणजे ऍडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी. मी तुम्हाला शेवटचं कन्क्लुजन देतो. आता एक एक्झाम्पल दिल्याच्या नंतर आय विल गिव्ह यू द लास्ट कन्क्लुजन टू यू. व्हॉट इज द लास्ट कन्क्लुजन. सपोज आय हॅव CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. आता मला सांगा इथं काय आहे तुम्हाला, समजा मी जर याचं हायड्रेशन केलं म्हणजे H3O+ म्हणजे काय, HCl + H2O, त्याला म्हणतात H3O+. समजा मी H3O+ टाकलंय. आता याचा प्रॉडक्ट काय तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा कार्बोकॅटायन तयार करा. मग कार्बोकॅटायन कोणता येईल तुम्हाला, CH3 हियर CH3 हियर H, and suppose for example this is CH+ and finally CH3. आता बघा, what is difference between these two carbocation. difference is that याची रिअरेंजमेंट होऊ शकत नाही का. तुम्ही इकडे शिफ्ट केल्यावर ते अनस्टेबल होईल ना, म्हणून हा आधीच मोर स्टेबल आहे, पण याची रिअरेंजमेंट होती ना. वाय, बिकॉज तुम्ही जर इथला इथे H शिफ्ट केला तर काय होईल, सेकंडरी कार्बोकॅटायन बिकम टर्शरी, आणि दॅट इज द स्टेटमेंट. इफ पॉसिबल रिअरेंजमेंट एक्सप्रेस. कळलं का. म्हणजे शक्य असेल तरच करा, नाही तर कुठेही रिअरेंजमेंट करत बसू नका. कळतं का तुम्हाला. म्हणजे इथं करायची गरज आहे का, पण इथं गरज आहे ना. म्हणून इफ पॉसिबल रिअरेंजमेंट एक्सप्रेस, म्हणून तुम्ही त्याला रिअरेंजमेंट करा. आणि वन्स इट अंडरगो द रिअरेंजमेंट, then secondary carbocation is converted into tertiary carbocation. मग आता इथं तुम्ही ह्याच्यामध्ये OH टाकून द्या तुम्ही, मग इथं तुम्ही OH टाकून द्या. मग इथं OH टाकल्यानंतर म्हणजे OH कुठला वाटलं जातं, प्रॉडक्ट काय मिळेल तुम्हाला, CH3C. इथं काय आला तुमचा OH, इथं काय आला तुमचा CH3, इथं काय तुमचा CH3, इथं काय तुमचा CH3. कळलं तुम्हाला. मग असंच होईल ना. मग कन्क्लुजन काय निघालं, बघा. आता कन्क्लुजन लिहितो. एवढंच लक्षात ठेवायचं, काहीच लक्षात ठेवू नका, एवढंच लक्षात ठेवा तुम्ही. हायड्रेशन ऑफ अल्केन्स is nothing but addition of water is nothing but. एवढंच लक्षात ठेवायचं, काहीच लक्षात ठेवायचं नाही, बस एवढं स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. is nothing but addition of what, addition of water according to, yes, addition of water according to Marconi. Addition of water according to काय, according to Marconics. लक्षात तुमच्या with rearrangement. कळलं तुम्हाला, Marconics with rearrangement. What is the meaning of this according to Marconic with rearrangement? The meaning is that the intermediate of this reaction is carbocation, and whenever the intermediate is carbocation, then rearrangement may takes place. म्हणजे कार्बोकॅटायन तयार झाला म्हणजे त्याच्यामध्ये काय पॉसिबल आहे, रिअरेंजमेंट पॉसिबल आहे. आता मला सांगा तुम्ही, समजा तुम्हाला वेगवेगळे एक्झाम्पल कोणी विचारले. समजा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल विचारतो, मी तुम्हाला. आता एक्झाम्पल कसं, समजा माझ्याकडे ही केस आहे, CH3 बॉन्ड CH3, इथं आहे CH डबल बॉन्ड CH2, आणि मी जर याचं हायड्रेशन केलं, हायड्रेशन म्हणजे काय, H3O+, राईट. आता हायड्रेशन केल्याच्या नंतर तुम्ही सांगा बरं मला, व्हॉट इज एक्सपेक्टेड प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. ऑब्वियसली द एक्सपेक्टेड प्रॉडक्ट इज दॅट, इथं तुम्हाला हायड्रोजन शिफ्ट नाही, इथं तुम्हाला मिथाइल शिफ्ट होईल त्याचं कार्बोकॅटायन, आणि मग तुम्हाला एक्सपेक्टेड प्रॉडक्ट मिळेल तुम्हाला हा. आता मला सांगा काय चुकण्याचा विषय आहे तुमचा, कशी चूक होईल तुमची. दिस इज व्हेरी सिंपल थिंग्स ना. If you know this, hydration of alkene is nothing but addition of water according to Marconic with rearrangement. एवढंच लक्षात ठेवा. ते हायड्रेशन दिसलं की समजायचं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक आहे, त्याच्यामध्ये रिअरेंजमेंट पॉसिबल आहे, म्हणून एवढं लक्षात ठेवा. समजा मी तुम्हाला आणखी एक एक्झाम्पल देतो. समजा मला मी जर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला, सपोज आय हॅव CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, आणि मी जर म्हणलं याचं हायड्रेशन करा, व्हॉट इज युअर आन्सर. टेल मी. इथं प्रॉडक्ट काय मिळेल तुम्हाला, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज, यस, व्हॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. दिस इज द CHOH, this is what CH2, and this is the CH2, and this is what CH3, because
OH group attached to this carbon because this carbocation is more stable ना. इथं प्लस येणार तुमचा हा rearrangement इथं येणार. काय इथे येणार? Because this carbocation is stabilized by resonance. मी आणखी एक तुम्हाला क्रिटिकल एक्झाम्पल विचारतो. समजा याच्यापेक्षा वेगळं जर कोणी तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं तर नेक्स्ट टाइम क्रिटिकल एक्झाम्पल इज लाइक दिस. सपोज वी हॅव this type of reactant. Suppose we have this type of reactant. समजा आपल्याकडे असा रिएक्टंट आहे. समजा मी म्हणलं तुमच्याकडे असा रिएक्टंट आहे. इथं डबल बॉन्ड आणि समजा इथे तुमचा काहीतरी असा एक अल्किन आहे आणि मी याचं हायड्रेशन करतो. कळलं का तुम्हाला? H3O+. आता मला सांगा काय करणार तुम्ही? हा डबल बॉन्ड ब्रेक करणार. दिस इज मोर रिएक्टिव्ह. आता प्लस कुठे आणणार तुम्ही? इथं आणणार का इथं आणणार? प्लस तुम्ही इथंच आणणार का? इथं तुम्ही प्लस आणला की दिस कंपाऊंड बिकम अँटी अरोमॅटिक. तर तुम्हाला अँटी अरोमॅटिकची एनर्जी खूप जास्त असते, स्टॅबिलिटी इज व्हेरी लो. आणि इथं जर प्लस आणला तर दिस बिकम अरोमॅटिक. म्हणजे व्हॉट इज द पोलॅरिटी ऑफ दिस? आपण एवढा विचार केला पाहिजे. पोलॅरिटी काय असेल याची? पोलॅरिटी याची ही असेल. हा तुमचा सिंगल बॉन्ड, हा तुमचा बाय इलेक्ट्रॉन, इथं तुमचा डबल बॉन्ड, इथं मायनस आला पाहिजे, इथं प्लस आला पाहिजे. बस कळलं का? काय वन्स दिस बिकम द मायनस, दिस बिकम द अरोमॅटिक. व्हेन दिस बिकम द प्लस, दिस बिकम अरोमॅटिक. मग आता वॉटर टाकल्यानंतर मला सांगा तुम्ही, वॉटर टाकल्यावर इथं ओएचएल इथं येईल ना, प्रश्नच नाही ना. व्हॉट इज द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज लाइक दिस. इथं तुमचा काय आला? व्हॉट इज द प्रॉडक्ट? याचा प्रॉडक्ट असेल. इथं तुमचा काय येणार? तुमचा ओएचएल. बस एवढंच लक्षात ठेवा तुम्ही. 1% ताण घ्यायची गरज नाही. ऑटोमॅटिकली युअर ऑल पार्ट्स आर व्हेरी क्लिअर इन दिस एक्झाम्पल. ऑल पार्ट्स म्हणजे काय? म्हणजे पहिला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कोणता? की हायड्रेशन ऑफ अल्केन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वॉटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक विथ रिअरेंजमेंट. म्हणजे इंटरमिडिएट इज कार्बोकॅटायन. इथं कार्बोकॅटायन महत्वाचं आहे. मार्कोनिक पेक्षा काय महत्वाचं आहे? कार्बोकॅटायन. जो कार्बोकॅटायन मोर स्टेबल आहे तिथं तुमचा OH आहे. एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा हायड्रेशन. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला आणखी एक रिएक्शन सांगतो. याच अल्किन पासून तयार करण्याची. एकदा ते 3 रिएक्शन झाल्या तुमचं उत्तर कधीच चुकणार नाही, कधीच नाही. द सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज दी, आता हायड्रेशनच्या नंतरची रिएक्शन आहे. That second reaction is called as oxymercuration and demercuration. आता मला सांगा तुम्ही, what is oxymercuration and demercuration? Very simple reaction. Very simple reaction. आता अल्किन पासूनच आहे ना, अल्किन पासूनच असल्यामुळे मी तुम्हाला सांगायला, बाकी दुसरं काय नाही. What is the oxymercuration and demercuration म्हणजे काय? आता समजा उदाहरणामध्ये समजा आपण ऑक्सिमर्क्युरेशन बघितलंय आणि ऑक्सिमर्क्युरेशन लगेच काय बघू आपण त्यात डिमर्क्युरेशन. आता मी तुम्हाला कोणत्या गोष्टी तुम्हाला याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट सांगतोय. व्हॉट इज ऑक्सिमर्क्युरेशन अँड डिमर्क्युरेशन. सपोज आय हॅव CH2 डबल, समजा असं एक्झाम्पल घ्या, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. सपोज आय हॅव प्रोटीन, राईट. आता तुम्ही काय करा, या प्रोटीन मध्ये तुम्ही रिएक्टंट बघा. या प्रोटीन मध्ये टाका HgOAc. दिस इज कॉल्ड द मर्क्युरिक ऍसिड. नंतर लगेच वॉटर मॉलिक्यूल आणि नंतर याचं रिडक्शन करा NaBH4 in NaOH. कळलं का? नंतर रिडक्शन करा. आता बघा याचा प्रॉडक्ट काय? याचा प्रॉडक्ट असेल CH3 CHOH बॉन्ड CH3. म्हणजे कन्क्लुजन काय निघालं? ऍडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक. आता OH इथं आला म्हणजे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक झालं. आता इंटरप्रिएट काय तयार होतो? दॅट डिसाइड whether rearrangement is possible or not. Yes or no? आता बघा मेकॅनिझम, छोटंसं मेकॅनिझम सांगतो. याचं मेकॅनिझम मध्ये ऍक्च्युअल डिटेल मेकॅनिझम तुम्हाला ऑलरेडी अल्किन मध्ये आहे. काय होतं की CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 याच्याकडे मर्क्युरी कॅटायन पहिल्यांदा रिॲक्ट होतो. यू नो दिस इज मर्क्युरी कॅटायन. OAc निघून जातं, मर्क्युरी कॅटायन पुन्हा सेम पाथ. मग सेम पाथ आहे तुमचं काय तुम्हाला, दिस इज CH3 बॉन्ड CH. मग इथं CH2, इथं काय तुमचा प्लस, नंतर इथे काय तुमचा Hc आणि इथे काय OAc. Dear friends, here this is the key point of the reaction. What is key point? मर्क्युरीच्या लास्ट सेल मध्ये इट्स अ मर्क्युरी इज अ मेंबर ऑफ झिंक फॅमिली ना. त्याच्या लास्ट सेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. लगेच 2 इलेक्ट्रॉन देऊन दिस बॅक बॉन्डिंग कार्बोकॅटायनला स्टॅबिलाइज करतो. म्हणजे कार्बोकॅटायनला स्टॅबिलाइज हाच करत असेल तर कार्बोकॅटायन रिअरेंजमेंट का करेल? अगोदर रिअरेंजमेंट का करायचा? व्हाय कार्बोकॅटायन अंडरगो रिअरेंजमेंट ड्यू टू स्टॅबिलिटी ना. आणि मर्क्युरी स्टॅबिलाइज द कार्बोकॅटायन व्हाय रिअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. रिअरेंजमेंट होणार नाही ना. मग तुम्हाला इंटरमिडिएट येईल तुम्हाला सायक्लिक मर्क्युरियम आयन. दिस इज प्लस आणि याला OAc. संपलं. इथं सगळं संपलं त्याचं. इथं सगळं संपलं म्हणजे काय की याच्यामध्ये इंटरमिडिएट काय, इथं स्टार पॉइंट काय, इंटरमिडिएट नो कार्बोकॅटायन.
मग इंटरमिडिएट जर कार्बोकॅटायन असेल, नो कार्बोकॅटायन, याचा अर्थ काय झाला? रिअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. बस विषय संपला. रिअरेंजमेंट इज व्हॉट? रिअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. मग बाळांनो, आता पुढचं मेकॅनिझम मी सांगत नाही तुम्हाला, सिंपल मेकॅनिझम आहे. मग याच्यामध्ये वॉटर टाका. वॉटर टाकले की पहिल्यांदा, नंतर लगेच सेकंड काय टाका? सेकंड टाका NaBH4, त्याचं रिडक्शन करा आणि NaOH मध्ये, आणि then final product of the reaction is what? CH3 CHOH bond CH3. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला बघा, मी तुम्हाला एक्झाम्पल घेतो. सपोज आय हॅव this type of molecule CH3 bond CH double bond CH2. ओके, आता हा मॉलिक्यूल माझ्या समोर आहे आणि मी जर याचं करतोय, याचं जी OAC टेकन ट्वाइस H2O, लगेच काय NaBH4 डॉट NaOH. आता मला सांगा बरं, इथं प्रॉडक्ट काय? इथंच व्हायची ना, इथंच व्हायची ना. प्रॉडक्ट काय? The product of this reaction is, this is the CH3, here what? This is the OH, आणि पुन्हा इथे काय झाला तुमचा CH3. मग कन्क्लुजन काय? कन्क्लुजन असं, ऑक्सीमर्क्युरेशन, तर मला ऑक्सीमर्क्युरेशन शॉर्ट मध्ये लिहा, ऑक्सीमर्क्युरेशन, ऑक्सीमर्क्युरेशन and काय डीमर्क्युरेशन is nothing but, is काय? is nothing but, पुढे बघा, addition of water is nothing but addition of water according to addition of water according to काय? according to Markovnikov. लक्षात तुमच्या, according to Markovnikov without rearrangement. Yes or no? Addition of water according to Markovnikov without what? Without rearrangement. This is very important. This is very important. कधीच तुमचं उत्तर चुकणार नाही. म्हणून keep in your mind, what is oxymercuration and demercuration? Oxymercuration and demercuration is nothing but addition of water according to Markovnikov without rearrangement, because intermediate is not carbocation, it's a cyclic mercurium ion. मग मला सांगा, intermediate cyclic acid, मला OH plus काय झालं? This delta plus is more stable than this, and this ring opening takes place according to Markovnikov. हे झालं नेक्स्ट प्रिपरेशन. आता याच्यानंतर शेवटचं प्रिपरेशन आहे हायड्रोपोरेशन. ते तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे, म्हणजे अल्किन पासूनच असल्यामुळे मी तुम्हाला 1-2 मिनिटात सांगतो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हायड्रोपोरेशन. मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये मेकॅनिझम सांगतो. ऍक्च्युअली डिटेल नाही मेकॅनिझम, डिटेल मेकॅनिझम इज समथिंग डिफरंट, but this mechanism is sufficient to you. What is the meaning of हायड्रोपोरेशन रिएक्शन? ओके, आता बघा, ही तिसरी रिएक्शन आहे ज्याच्यामध्ये अल्किन पासून तुम्हाला अल्कोहोल तयार करता. दिस इज कॉल्ड द हायड्रोपोरेशन. What is hydroporation? When CH3 bond CH double bond CH2, when alkene on treated with the borane, you know BS3 in presence of THF. बाळांनो, अल्किन मध्ये जेव्हा बोरेन टाकता, ऍडिशन ऑफ बोरेन टू द अल्किन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक. आता बोरेन हा तुमचा H- देतो, H+ नाही. म्हणजे तुम्हाला इंटरमिडिएट मिळेल पहिला CH3 CH2 CH2 taken how many time? Thrice time, and this is boron which is called like the trialkyl boron. आणि मग या trialkyl boron मध्ये काय करा, you just add H2O2 in NaOH, H2O2 in NaOH. मग H2O2 NaOH मध्ये टाकलं, the product of this reaction is 3 molecules of alcohol. बघा किती इंटरेस्टिंग आहे. This is propane 1 all. आतापर्यंत 2 all 1 all. कन्क्लुजन काय? ऍडिशन अकॉर्डिंग टू अँटी मार्कोनिक. बघा तिथे अँटी मार्कोनिक झाले, म्हणजे वॉटरच पडलं की अल्किन मध्ये वॉटरच पडलं, पण अकॉर्डिंग टू काय पडलं? अँटी मार्कोनिक. सिंपल मेकॅनिझम सांगतो एका मिनिटामध्ये. बघा मेकॅनिझम काय, जेव्हा तुम्ही याचं मेकॅनिझम करता, असं का झालं तुम्हाला कळतं, जेव्हा तुम्ही अल्किन कडे जेव्हा तुम्ही बोरेन टाकता, अल्किन कडे बोरेन, तुम्हाला माहित नाही बोरेन इज वन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट. यू नो व्हाय इट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट? तर हा H- या कार्बनला देतो आणि पाय इलेक्ट्रॉन इकडे येतो. ऍक्च्युअली पाय इलेक्ट्रॉन आधी येतात, नंतर H- जातो. तर BS3 इज लेविस ऍसिड ना, लेविस ऍसिडला पाय इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर असेल, मग हे पाय इलेक्ट्रॉन इथं आले, हा इथं गेला, आणि दिस इज अ कन्सर्टेड मेकॅनिझम. ब्रेकिंग अँड मेकिंग टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. कुठलाच इंटरमिडिएट नाही. यू नो इन कन्सर्टेड मेकॅनिझम देयर इज नो इंटरमिडिएट. मग मला सांगा बाळांनो, जर ब्रेकिंग मेकिंग टाइम सायमल्टेनियस असेल, दिस इज अ CH2. आता इथं ट्रान्झिशन स्टेट कशी येणार तुम्हाला? इथं H यायला आहे, हे कुठून तुटायला आहे? बोरॉन पासून, आणि बोरॉन इथं यायला हे तुम्हाला दाखवावं लागेल. दिस इज ट्रान्झिशन स्टेट, and after breaking the transition state it gives, this is the product, you know, this is
बोरेन. मला सांगा H मायनस इथं चाललाय म्हणजे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी चाललाय ना. म्हणून इफ एनीवन आस्क यू द क्वेश्चन, युअर आन्सर इज मस्ट बी ऍडिशन ऑफ बोरेन टू अल्किन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी. ओव्हरऑल ऍडिशन इज अँटी मार्कोनिक. तुम्ही वॉटरचा विचार केला तरच ते अँटी मार्कोनिक आहे, पण बोरेनचा विचार केला तर ते अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकच आहे. मग नंतर सिमिलर मॅनर काय करा तुम्ही, सिमिलर मॅनर 3 मॉलिक्यूल टाका अल्किनचे. सिमिलर मॅनर राहिले 2 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 मॉलिक्यूल टाकले की तुम्हाला इंटरमिडिएट मिळतो ट्राय अल्किल बोरेन. येस ऑर नो, दिस इज अ ट्राय अल्किल बोरेन, राईट. मग नंतर काय करणार तुम्ही, या ट्राय अल्किल बोरेन मध्ये तुम्ही H2O2 टाका. मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो, नंतर H2O2 टाका. मग H2O2 काय करेल, OH ना, आणि इन NaOH ना. मग सरळ याला 3 OH द्या, याला 3 OH द्या. देन प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 3 मॉलिक्युल्स ऑफ CH2CH2OH आणि बाय प्रॉडक्ट काय, BOH टेकन थ्राइस म्हणजे H3BO3. ओके. आता मला सांगा, एक एक्झाम्पल देतो. एक्झाम्पल मला सांगा तुम्ही, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 याचं तुम्ही हायड्रोकोरेशन करा. BH3 इन THF आणि खाली टाका H2O2 इन OH मायनस, राईट. आता मला एक सांगा, व्हॉट इज द प्रॉडक्ट, फायनल प्रॉडक्ट सांगा मला. फायनल प्रॉडक्ट काय, तर फायनल प्रॉडक्ट असेल इथं CH3, इथं काय तुमचा CH2 आणि इथं काय तुमचा CH2. याचा अर्थ काय झाला, याचा अर्थ असा झाला की तुम्ही याच्यात वॉटरच टाकले, पण OH तुमचा इथं गेला ना, इथे गेला का, म्हणजे ऍडिशन ऑफ वॉटर अकॉर्डिंग टू अँटी मार्कोनिक विदाउट गॅरेजमेंट. कंक्लुजन काय निघालं, कंक्लुजन इज दिस, हायड्रोबोरेशन इज नथिंग बट कळलं का तुम्हाला, इज नथिंग बट addition of water, is nothing but what, addition of what, addition of water according to what, addition of water according to anti-marconics. Yes or no, addition of water according to anti-marconics. पण इथं रिअरेंजमेंटचा विषय नाही, म्हणून दिस इज कॉल्ड ॲज दी विथआउट रिअरेंजमेंट. मला वाटत नाही तुमचा कधी प्रॉडक्ट केला तर. बघा मुलांनो, आता या अल्किनच्या प्रिपरेशनला मी तुम्हाला कन्क्लूड करतो. एक 2 मिनिटाचं कन्क्लुजन मी तुम्हाला देतो. 2 मिनिटाचं कन्क्लुजन. बघा आता, व्हॉट इज द कन्क्लुजन ऑफ द फर्स्ट प्रिपरेशन. Conclusion of the first preparation is like this. See what this conclusion of the first preparation. समजा माझ्याकडे हा रिएक्टंट आहे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राईट. मी सगळ्यात पहिल्यांदा करतो H2O in HCl याला हायड्रेशन. नंतर करतो मी HgOAC टेकन ट्वाइस डॉट H2O, नंतर NaBH4 इन NaOH, आणि तिसऱ्यांदा करतो मी तुम्हाला BH3 THF H2O. सांगा बरं प्रॉडक्ट काय. आता पहिल्यांदा काय, ऍडिशन ऑफ वॉटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक विथ रिअरेंजमेंट, म्हणजे पहिला प्रॉडक्ट असेल तुमचा हा, करेक्ट. येस ऑर नो, द फर्स्ट प्रॉडक्ट इज दिस. येस, addition of water according to Marconic with rearrangement is a hydration because intermediate is carbocation. याचा प्रोडक्ट काय असेल, addition of water according to what, Marconic, but this is not with rearrangement, this is without rearrangement. This is what, without rearrangement. आणि शेवटचं तुम्हाला माहिती आहे, addition of water according to anti-Marconics. According to what, anti-Marconics. I hope you don't have any problem in this preparation. आता तुम्हाला आयुष्यात कधीच भविष्यात प्रॉब्लेम येता कामा नये, कधीच येऊ शक्यच नाही तुम्हाला प्रॉब्लेम येणे. म्हणून तुम्ही अतिशय व्यवस्थित बघा. फक्त एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. एक एक्झाम्पल, सपोज आय हॅव दिस टाइप ऑफ प्रॉडक्ट. तुम्ही मला स्वतः याचं उत्तर सांगा. समजा माझ्याकडे इथे CH3 आहे आणि मी याच्यात टाकतोय नंबर 1 BD3 डॉट THF आणि मी टाकतो याच्यात H2O2 इन OH मायनस. हे पहिलं एक्झाम्पल तुम्ही मला सॉल्व्ह करून दाखवा. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये जर क्रिटिकल क्वेश्चन आला तर, क्वेश्चन तर क्रिटिकल येणारच नाही. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये मी येतो BH3 डॉट THF आणि H2O2 च्या ऐवजी मी घेतो T2O2 इन NaO.
body. बस हे दोन एक्झाम्पल सॉल्व करा. What is the product of this reaction? And read very carefully from inside the book. This preparation method becomes very simple to you. Then how to prepare the alcohol from alkene? Only 3 preparation: hydration, oxymercuration, demercuration, and hydroboration. Thank you.